Nongeye kubaha ikaze abakunzi ba East African Daily, ni Jean Paul Turayishimiye. Ni ikiganiro nabasezeraniye ejo hashize ubwo nababwiraga ko ndi buze kugaruka ku ijambo Kagame yavuze muri Qatar ubwo yarahawe amahirwe cyangwa se baramutumiye kuza kuvuga ijambo ku bijyanye no kurwanya ruswa. Kagame aho kugira ngo abe ari byo yibandaho, muraza kumwumva mu magambo ye abumva ururimi rw'icyongereza, aravuga ati ibyo mwansabye kuvuga ndabigarukaho hanyuma, ariko mureke mbanze mvuge kuri World Cup cyangwa se imyitegurire cyangwa kwitegura uburyo mwateguye igikombe cy'isi. Reka rero mubabwire, gahunda yari yabahuje yari iya anti-corruption campaign, cyangwa se buri mwaka hariya uko mubyiyumvira bagira uyu munsi aho baha igikombe, batanga ishimwe ku bintu byo kurwanya ruswa. Noneho bo bamuhamagaye kugira ngo avuge ijambo muri iyo pari cyangwa se muri iyo munsi mukuru cyangwa se muri iyo gathering. Noneho ahageze arazimura bya bindi mujye mwumva avugira mu nteko nshinga amategeko, kuko buriya biravugira mu nteko nshinga amategeko abavuga mind ye, he speaks his mind, abavuga ibiri mu mutima we, ibyo yaraho aganira n'abantu, ibyo abantu bamuhamagaye bakamubwira, ibyo bamutelefonnye bakamwiyama. Noneho we ntafate role ye nka perezida w'igihugu yenda ngo ahamagaze inama y'abajyanama be, ariko sagira bahe, ariko wabugira umujyanama nk'akabarebe harya umugani nawe rega yaragowe. Noneho agahitamo akavuga ati okay, reka nshaka ahantu njya kwidefura cyangwa njya kwivanamo ibindimo, njya kuririzinga stress zindimo. Nicyo cyo mwabonye rero, nako nicyo yakoze hariya muri parlement. Birajya kuvuga gatuka Kongo, akavuga butuka Chisekedi, agakora amanyanga ishyano ryose, buriya kutagira umujyanama n'abajyanama birakatsindwa. Noneho naha rero muri Qatar afite ukuntu aganira n'abantu, agasoma ibintu bakaganira ku ruhande bavuga ati turi disgusted n'abantu aba westerners badunenga, bavuga yuko Qatar ari corrupt, ibintu by'ama immigrant tutagiye ngo dufite yenda ukuntu twafashe immigrant nabi. Biriya bintu bishobora kuba biri under investigation, kuko Kagame urabona ko nawe biramurya ahantu. Biriya ntabwo ari we agomba kubivuga, no byagomba kuvuga no mu president cyangwa se umukuru wa Qatar cyangwa se umurepresentative wa government ya Qatar. Ariko we yihaye iyo authority yo kuvuga uburyo Qatar ari fantastic, ari shwa, ari mahitamo meza cyane bakoze kugira ngo aritegura World Cup, ndetse bibagirwa ko icyamuhamagaje kuvuga ari kubijyanye n'umunsi wamuzinduye ari corruption. Nka kuriya ko ajya kurahiza abantu nabyo akabyibagirwa akajya kuvuga ibindi, akavuga amatiko, akavuga amazimwe. Naha ni amazimwe yavugaga, barabibona barabizi, yenda hari baramubwiye ati ubavutuke ubabwire, ibyo nabyo biranashoboka. Avuga ati rwose kuva nabaho maze kuza Qatar kuva muri 2008 hano rusoni, yenda ko ari na perezida kuva icyo gihe cyose. Ati ni Qatar suyizi gute, uri mu expert wa Qatar rero, uretse ko wanaba we kwera ukuntu haguruka buri gihe. Ariko noneho si ibyo gusa, jewe icyo nashakaga kugarukaho n'amagambo yavuze neza nk'uko asanzwe abivuga, yikorera mu gahanga abanyamahanga. Yes, ntabwo bari sense, ariko Kagame ntabwo afite moral authority yo gutuka abantu abari bose ku myitwarire mibi, ari ibyo bya immigrant. Of course yirirwa dealinga na immigrant kugira ngo ababuze uburenganzira bwabo. Uwo niwe waza akajya kutwigisha ngo uburyo Qatar ifata neza aba immigrants. Abari yo n'ababizi babivuga, ariko Kagame ari muri bad position yo kubivuga. Ntabwo yemerewe, nta uburenganzira afite, nta wamwumva, kuko uburyo abacuruza immigrants ntabwo ashobora kuvuga ko ari muri position yo kuvuga imibereho myiza ya immigrants cyangwa abimukira mu Kinyarwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi cyamuzinduye ko ari kuvuga kuri anti-corruption, ariko yaje yikoma abanyamahanga ati badutuka, bavuga bafite yihe moral authority, ndetse nibo babangamira abimukira kuruta abandi.
ibyo byose yabivugaga ariho asa nk'ahapicinga, mbese ariho aravugira Qatar. Yenda birashoboka koko ngo nabivugaga ko iyi case izajya muri investigation, kuko bavuga ko ari abantu investigation, kuko bavuga ko ari abantu benshi bapfuye muri attempt cyangwa se muri iki gihe cyo gutegura World Cup, ko bakoraga kuri stress nyinshi cyane kugira ngo bazabe bari ready. Yenda koko hakaba hari abantu bahaguye nk'uko raporo zimwe zibanze zibivuga. Nigeze kubivugaho ko abo abanditse n'abanyamakuru byo mu bihugu bitandukanye cyakora byo muri West, ntabwo nibaza ko hari igihugu bigeze bavuga cyangwa kigeze giprononsa kuri ibintu bya Qatar. Keretse abanyamakuru nabwo babajije, noneho nabo bakabibaza bakabigira icyo babivugaho. Ariko we yihaye guverinoma ngo zo hanze. Nta burenganzira, ntabwo afite moral authority n'uburenganzira gusa. Ntabwo agomba kugira icyo abivuga kuko ntabwo ari muri position yo kunenga umuntu uwo ari we wese gufata undi nabi. Ibyo ni ibintu yagombye kujya yumva, akareba ku ruhande agasa n'aho atigeze abyumva. Reba agiye kumara imyaka ibi byumweru bingahe byose yibereye muri Qatar. Ubu ntegereje ko ejo tuzamubona yageze ahangaha muri Amerika. Museveni yahageze cyangwa se yafashe urugendo tubibona. Kagame we ntabwo ahagurukira iwabo kubera ko ntabwo bishoboka. Ntabwo kirari igihugu ni nk'igihuru koko mugani cyabaye igihuru. Donc ubundi president yagombye kuva hari agasezera abakuru b'ingabo, agasezera abaministre, premier ministre se wasigiye ubasha, ariko kubera ibyo ntabihari. Yaje nako yari muri Dubai, Qatar, azavayo yenda zaha cyangwa nabyo ntabigemo, ariko azaza kubera ko iyindi mupira uzaba kuri uzaba mercredi, so ashobora kuzaba yarangije inama agahita yongera agafata ubudege agasubira Qatar. Nta n'umuntu ushobora kumva ni Rwanda n'abariya bakuru b'ingabo nta muntu n'umwe uzavuga ati ibintu ni ibiki koko mukagira ibanamo. Igihugu kimukiye Qatar kubera umupira, kubera World Cup, just kubera ko afite amafaranga ashobora kubikora. Responsibility ntazihari. Unbelievable. Kandi ubu ngubu hari abantu bari buze gutukana ngo turamunenga ngo ko afite umwanya se yabuzwa n'iki, kubera ko ariko bababwiye babigishije. Mwumva ko ari umwanya we, mwumva ko ufite amafaranga ye, nta n'umwe ushobora kubaza why kuki perezida amaze ibyumweru biratari mu gihugu. Ese azavayo atange briefing? Ariko reba ukuntu yabaye yashane, reba ukuntu avugana morale, avuga ukuntu ngo ariho atukira abakatare abanyamahanga. Donc ni Kagame yabaye igitiyo, yarabimenyereye, noneho bamuhaye arenze kuba ari bo ubavugira. Ikibazo n'uwo ubavugira bahisemo, niba ari bamuhisemo ni ikibazo gikomeye cyane ko ntabwo ari muri position kubivuga. Murebe intambara arimo ashoza muri Kongo. Ibi rero reka mu mwiyumvire, ibya corruption byamuhamagariye kuvuga yabivuze mu minota 2. Ibindi byose minota 11 yose, 9, 8, 7 se nta bindi arivugira ibyo yumvaga yamazimwe bariho baganira ku ruhande. Niba bamutumye ni byiza, niba batamutumye bumiwe. Reka rero bumwumve mu magambo ye. Your Highness Sheikh Tamim bin Hamad, Amir of Qatar, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I'm very happy to once again have the opportunity to take part in this anti-corruption event. I congratulate the award winners. Recognizing such efforts helps to prevent corruption from becoming a way of life. First, I want to congratulate His Highness as well as the organizing committee and the people of Qatar. First, for something else, I'll come to the corruption part later, for the enormous success hosting the FIFA World Cup.
The first time I visited Qatar was in 2008. I've been able to witness the progress since then and the tremendous achievement in the lead up to this World Cup. This was the very reason I took off time to come and enjoy the experience. FIFA was right to select Qatar to host this tournament. And the results on the ground make that fundamentally clear. There are different stories told about this, and the veracity of which I have no way of knowing. So I would rather focus on what I can see. The relentless onslaught of negative propaganda to which Qatar has been subjected by some countries needs to be called out and analyzed for what it is. I'm glad that Qatar did not have to respond to all of it in words and instead let the facts speak for themselves. After all, there is nowhere in the world without fault. The real subtext of these criticisms is that only certain countries and people deserve the honor of hosting events of such a global importance. The main lines of attack we have seen, for example, on migration, labor, illustrate the hypocrisy. It is as if such problems have ceased to exist in other parts of the world, especially where the criticism originates from. In fact, the situation for them is often much worse. Yet tens of millions of migrants drive the agriculture and services economies of rich countries while being denied basic rights and protections, including even the right to legally exist as residents in those countries. This is an example of an orchestrated campaign to put a country like Qatar, according to them, back in the inferior place it is supposed to occupy, according to them. In this globalized world, we need to be respectful of each other's cultures and beliefs in our coexistence and interaction. Yet many of us consistently experience similar treatment. Ironically, the more you achieve, the more important it becomes to remind you that you are not equal. Of course, no matter how far any country has come, there is always room for further improvement. Over the past generation, Qatar has been on a steadfast quest to improve the well-being of its citizens and share its prosperity with the wider world, including through the Qatar Foundation and other philanthropic initiatives. Indeed, many of the countries behind these criticisms
have seen huge benefits from the investments made by Qatar in their own economies. The money spent to prepare for the World Cup is in fact a wise investment in the future of Qatar. A big portion of the amount which the media complain about includes the construction of an entirely new city, Lusail, which will be an anchor of new growth and development for decades, if not centuries. Qatar is not the only country in the world to be blessed with enormous natural resources. What sets Qatar apart is that it has used its natural advantages to create incredible value that will stand the test of time. In other contexts, we have seen such a wealth squandered through corruption. In any case, where and how Qatar chooses to invest its revenues is not something to be dictated by others. The people of Qatar should take heart and be proud of the success of the World Cup. We are proud alongside you. Corruption represents the corrosion of societies, and His Highness has been a champion of the anti-corruption struggle for years through the Anti-Corruption Excellence Awards. And corruption is not just about abusing power to steal public funds. It includes the abuse of power and influence to create double standards and manipulate the perception of truth in favor of those who hold such influence. In some instances, this has become a way of life, as already mentioned. Social media and other tools is making it easier to expose those habits and assumptions and the structures of moral inequality that they unjustly reinforce. In the fight against corruption, this fight against corruption is a forever one and requires endless effort. The ultimate goal for all of us should be to build and sustain societies of integrity and fairness, and for the different cultures of our world to interact with each other as equals. That is the spirit embodied here, and once again, I commend His Highness for supporting the broader fight against corruption and for hosting the world in this extraordinary country. I thank you for your kind attention.